Thank you. Now, Association. Ladies and gentlemen, it is with great pride and deep sense of responsibility that I stand before you today as the Secretary General of the Gambia BRICPOL Association on this momentous occasion marking the official opening of the Gambia BRICPOL Association. Today represent the fulfillment of shared vision and a collective commitment to discipline, self-defense, the national security, the establishment of Gambia BRICPOL Association. Thank you. The Gambia BRICPOL Association is timely and significant as it provides a structure and professional platform for the promotion of with practical self-defense skills, with also enhancing readiness, reliance, and ability to respond actively to security threats, including elements related to counterterrorism and public safety. As an association, our objective is to promote the proper training, regulations, and ethical practice of BRICPOL in the Gambia. We aim to develop our members physically, mentally, and morally, while fostering a culture of discipline, unity, respect, and rule of law. Through structured training, workshop, and collaboration with relevant institutions, we aspire to contribute positively to community safety and national development. I wish to acknowledge the efforts of founding members, instructors, and stakeholders whose dedication and commitment made the establishment of this association possible. Your perseverance and belief in the value of BRICPOL have laid a strong foundation upon which the association will continue to grow. Ladies and gentlemen, the responsibility before us is great as to professionalism, accountability, and peaceful engagement. We will ensure BRICPOL is practiced strictly for lawful purpose, personal development, self-defense, and promotion of security in line with the national laws and international best practice. In conclusion, I call upon all members to uphold value, objective of the association, to train with discipline and integrity, and to serve as ambassadors of peace, responsibility, and excellence. Together, let us build a strong, credible, and respected association that contributes meaningfully to the safety and progress of our nation. On the behalf of the Secretary of the Gambia BRICPOL Association, I thank you all for your presence, your support, and your confidence in the noble initiative. I thank you all for your kindly attention. Honorable representatives of the government and sister institutions, most especially Minister of Youth and Sport and the delegation from National Sport Council. Respected members of the BRICPOL Association, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. It is with great honor, humanity, and deep sense of responsibility that I stand before you today as the Vice President representing the President of the Gambia BRICPOL Association. In this historic occasion marking the official opening of our association, today is not just a ceremony gathering. It is the realization of collective vision and shared commitment to professionalism, unity, and progress. The establishment of Gambia BRICPOL Association presents our resolve to create structured platform that promote collaboration, integrity, capacity building, and welfare to our members, while contributing meaningfully to national development. The idea behind BRICPOL
was not out of the need of strength. Cooperation, encouragement, discipline, and foster mutual support among our members. In a rapidly changing world, institutions and associations must evolve to meet emerging challenges. Our association is therefore founded on principles of accountability, professionalism, and service to society. As Vice President, I wish to acknowledge and commend the dedication, sacrifice, and tireless effort of those who work relentlessly to bring this association to life. Your commitment demonstrates that when people unite around a common purpose, meaningful progress is inevitable. We recognize that the success of the Gambia BRICPOL Association will not be measured by name alone, but by its action, its impact, and its ability to uphold the value upon which it was founded. We are committed to work hand in hand with relevant stakeholders, institutions, and partners to ensure that this association serves as a positive force for development, capacity enhancement, and professionalism excellence. Ladies and gentlemen, the journey ahead will undoubtedly present challenges, but with unity, discipline, and dedication, we are confident that BRICPOL will grow into a credible and respected association. Let us therefore approach this responsibility with sincere, mature respect and the shared determination to success. In conclusion, I call upon all members to remain committed to the objective of the association to uphold value and to work collectively towards its growth and sustainability. Together we can build an association that not only serves its members, but also contribute positively to development of our nation. On behalf of the leadership and the president of the Gambia BRICPOL Association, I thank you all for your presence, your support, and your belief in this noble initiative. May the Gambia BRICPOL Association continue to grow from strength to strength. Thank you all. God bless you all. My name is Ibrahima Diallo, the Gambia BRICPOL Technical Director Association. So maa ngi nuyu members yu fi teew yëpp di nuyu suñu mbokk yi toog di nuyu di Gambia executive members di association BRICPOL ñu ngi jaajëfal ñëpp sañu teewaay ak sañu taxawaay bu am solo si association bi am na solo trop. ñu ngi jaajëfal tamit di fada di Gambia BRICPOL Association di jaajëfal tamit Mr. Sarah from Sport Council di jaajëfal di advisor leaguers association bi di jaajëfal members yu fi attend yëpp di jaajëfal masters yu nga xamante ni bàyyi leen seen soxla ñëw attend this programme di leen jaajëfal bu baax a baax kontaan leen si ñoom. ok so ñun ñoo nekk technical director di BRICPOL Association so amal neen tamit Gambia because of the BRICPOL dafa ñëw pour Gambia nekkul dafa ñëw pour individual so ñu ñëpp am nañ ci wàll kon ñu ngi welcome clubs yoo xamante ni ñu ngi fii nii ak association yoo xamante ni ñu ngi fii nii moo xam nga practice any martial art so BRICPOL dafa ñëw pour martial art yëpp so ñu ngi welcome martial art yëpp so ñu ñëw ñu try ñu move this BRICPOL mu dem ci kaw incha allah so ñu ngi am liggéey bu am solo tamit because of suñu liggéey mooy que ne dina wër région si yëpp fépp foo xam ne doomi Gambia mu ngi fa dinañ fa àggali BRICPOL bi ñoom tam ñu practice ko comme combat fii ni ko pratiquer di 7 région si yëpp incha allah région bu nekk am nañ fa représentative yu fa nekk so after di Ramadan incha allah dinañ wër club si dinañ wër représentative yu fa nekk yëpp incha allah ñu ama ñoom to because of ñi nga war a am national competition so kon loolu moo nekk suñu liggéey soo di jaajëfalaat ñu ko ateen ñëpp waaw ateen bi rafet na toog bi rafet na macha allah di ñaan yàlla defal ñu jaamu defal ñu si sutura bépp
em biñ ci am yàlla jàppale ñu ba lépp mu soksil doomi Gambie yëpp gis ci seen bopp incha allah. Thank you very much. IG, representative of the Ministry of Youth and Sports and the National Youth Council, our father, the father of BRICPOL Gambia, distinguished guests, ladies and gentlemen, our dedicated executive members under the dynamic leadership of Mr. Cisse, who is ably deputizing the President, Sehbai Busso, who is unavoidably absent today, heads of clubs, members of clubs, students, distinguished guests, ladies and gentlemen, greetings to all of you. It is indeed an honor as the advisor of BRICPOL Gambia to address you on the occasion of the official launching of BRICPOL Gambia. But before I go dive deep into my presentation or my speech, I would like to warmly welcome each and every one of you to this occasion, but also to express our sincere thanks and appreciation to all of you for leaving everything that you've been doing to come and witness this occasion. We really appreciate it and we thank you enormously for that. Today is a historic milestone in the history of martial arts, particularly as a sport in the Gambia. We know from this launching a lot more activities, initiatives towards building the capacity and empowering young people that are interested in martial art will be done by the dedicated team of the executive body, but also the trainers and the heads of the clubs that are participating in this. But why is it significant to have such an initiative in the Gambia? We're not just forming an association called BRICPOL, but BRICPOL Gambia is launching a vision. And in this vision, we envision that we will be instilling a sense of discipline, resilience, respect, strategy, and self-control among young people that are interested in participating in this very important initiative. Martial art, as you would know, does not come to promote violence, as many would call it, that martial art participants or martial art experts are fighters. But just to demystify that notion that martial art is not just about fighting, but it's about building the character of individuals and to instill that sense of self-control among such individuals. The platform will help us empower young people to be better citizens, but also to prepare them better as more informed and well-prepared and groomed, disciplined leaders in the future and in the short run. I think the President or the Vice President on behalf of the President and the Secretary General have clearly outlined the mission of the association. But just to clarify, we also call on development partners to invest and support BRICPOL Gambia so that this initiative and the ideas that we have actually are realized. Now, what is the vision? What is the future vision for this institution? We hope that my able executive body will, in the short run, begin to organize inter-school competitions where such clubs are established among young people in schools. I also look forward to seeing this organization, the executive body, coming up with regional and national competitions. I also look forward to the body professionalizing the certification of instructors across the country. I also look forward to BRICPOL Gambia, this dedicated team, the executive, to be able to nurture people that will be participating in international competitions representing the Gambia in terms of BRICPOL. And in the long run, I expect that you will nurture and sustain this organization. So on that note, I'll close
by once again appreciating my executive body for the job well done, but for also the trust to serve as your interim advisor. I wouldn't close without recognizing the stallion effort by the National Sports Council in guiding the association to this level. And I will single out Mr. Sarah Kamara. Can you please give him a round of applause? For all the technical guidance and all the technical advice and all the support that he provided to the team to ensure that the legal processes are followed and the proper registration procedures are followed to get us to this level. So Sarah, the National Sports Council and the Ministry of Youth and Sports, we really thank you, and we want you to extend our sincere appreciation to the Acting Executive Director and the Minister for Youth and Sports. On that note, I thank you so much. télévision Eco TV gis ngeen ko wax naa leen ne ñu ngi si programme bu am important boo xam ne tey Eco TV wàccaat nañ ci ground bi comme niñ koy tàmm di defee ñu fas yéene waxtaan ak tey jii gan yi nga xam ne ñoom la ñu fi fekk ñu am kenn nag ku ñu toogal nii fas yéene am ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu incha allah sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal si télévision Eco TV. jërëjëf Eco TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax di nuyu seen naataango yi nga xam ne ñoo leen di déglu di leen seetaan di nuyu ñëpp rek. macha allah ñu gis ne tey ñu ngi daje fii si monument si ñun ñëpp li ñu fi dajale mooy sport martial art bi nga xam ne tur bi mu ngi tudd BRICPOL BRICPOL nag dafa mel ni ñu bëri xamuñu ko tey lan moo doonoon sa teewaay ak yow lan nga si doon tey. jërëjëf laajte boobu am na solo te li nga wax mooy lu am BRICPOL doon na loo xam ne lu bees la surtout fii ñun suñu gox muy fi ñu dëkkee muy Gambia su ma eboone association bi moo ko fi andi moo ko fi door a commencé formally waaye nag si ñoo wax mbiri BRICPOL mu ngi tàmbalee réew muñ naan Spain ki ko tàmbali nag ab police officer la waaye li tax mu commencé ko rek lenn rek la mooy dugal yar dugal teggin dugal xarañ si ndaw yi ndaxte dañ gisoon loo xam ne karaté luñ naan martial art muy karaté yàggoon na fi waaye dafa amoon différence bu nekkoon between karaté bi ak police bi so pour andil yooyu maaj leen ñu bokk si la BRICPOL feeñ moo nekk diggante bi nga xam ne mooy jokkale ñi nga xam ne ñooy yëngatu si wàllu karaté bi ak ñi nga xam ne ñooy yëngatu si wàllu police bi ngir gis ne ndaw yi nga xam ne ñu ngi see yëngatu jox nañ leen xarañte waaye jox nañ leen self protection muy amee ñaari pàcc nag benn pàcc bi mooy jox la yow self protection ngir nga mun a aar sa boppa pour su jafe-jafe waree dal sa kaw waaye ñaareel bi mooy wàllu sports bi nga xam ne di nga mun a participer si sports bu national yi waaye international yi itam jongante ci yu demee noonu. jërëjëf mu ngi noonu muy kàddu yu am solo lii moo tax Eco TV wàcc si ground bi pour rek wane ko lii moom dina am solo lool pour ndaw ñi xam ko tey ban message nga am pour ndawi réew mi. waaw message bi ma am pour ndawi réew yi rek mooy ne ndaw lu am solo la ci réew ndaxte tey ndaw yi dañ play ñaari rôle ñoom dañ doon leader tey mooy njiiti tey waaye doon njiiti ëllëg ndaxte tey ñi nga xam ne ñoo fi ne njiit ay mag suñ fi jógee tey yaakaar nañ ñu delloo
lenge yi jox ko ndaw yoo xam ne xëy na am nañ si ñoom yaakaar war nañoo mën a yóbbu réew mi fu tane fi nga xam ne fa la ko mag ñi bawoon waaye nag loolu dafa am si loo ko waral la dafa war a am base bi bokk na ci di yar ak teggin bokk na ci di xam-xam bokk na ci di xereñ waaw te martial art loolu la andi pour jokko ndaw yi kon maa ngi oon ndaw yi ñi nga xam ne dugaguñ si mbiri sports bi muy BRICPOL wala martial arts ak bu munti doon rek ñu yëngatu ci ndax ñu mun a préparer seen bopp si wàllu yar ak teggin ak xereñ ak préparation boo xam ne moo jëm si wàllu jiite réew wala jiite askan bi ak foo munti nekk rek askan bi foo munti toll nga mun a préparer sa bopp mun koo handul si anam bu mu gën a rafetee. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax lan ngay wax si Eco TV nga xam ne tey moom dafa jël initiative pour wane sport dong ko tax a jóg. du ñàkk am nga si loo war a gaaral ndax gis nañ bu njëkk ñun ñii sport la ñuy def waaye sport bi dafa nëbbatu woon ñun nag ñu ñëw dugg si ground bi fas ko yéene wane ak xeetu sport bu munti doon nag ban message ngay am si Eco TV ak yeneen télévision yi nekk si réew. waaw message bu ñu am pour Eco TV rek mooy ne dinañ leen sant di leen gërëm di leen ñaax ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koo def ndaxte sport lu am solo la te li nga wax moo ci ne xëy na télé yu bari amuñ si interest xëy na ñu ngay yëngatu di wane leneen surtout politique beeg yu demee noonu nga xam ne moom la nit ñi di gën a seetaan waaye sport doon na loo xam ne télé yi dañ ko war a jox àq bu mu soxla ndaxte ay ndaw ñoo cay yëngatu te jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ne si àdduna yëpp su ma eboone ndaw yi ñoo koy jànkuwanteel te réew pour mu suqaleku foog nga préparer ndaw yi te ndaw yi luñ gën a bëgg foog nga fekk leen ci mooy sport kon Eco TV ñu ngi leen a sant di leen gërëm di ñaax yeneen télé yi nga xam ne defaguñ lii ñoom itam ñu def lu mel nii lu Eco TV di def. macha allah mu ngi noonu ba tey da ngeen ñuy topp xanaa nag li ma bëggoon rek mooy nga jéggal ma may ma tuuti rek ma toog nii ma catu nii su ko defee mën a am ñii ndax ñiit waaw ma am waxtaan bu yaatu boo xam ne dinaa ko séq ak ñoom ñëpp ndax ñi ngay gis ñëpp dañoo am solo lool si bis bi macha allah ba tey mbokk yi ñu ngi am keneen koo xam ne ba tey dañu war a waxtaan ak moom it teew na si bis bi te xëy na am na lu ko fi indi ndax lii moom boo ko gisee yaakaar naa ko fi gis mu teew rek li ko fi indi lu am important la ñu fas yéene wax ak moom sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di la dalal si télévision Eco TV. jërëjëf ma laa fay di nuyu waa Eco TV yëpp. macha allah ñu gis ne seen teewaay am na solo si li ñu fi dajale ñun ñëpp comme ni ma koy waxee mooy sport bu tudd BRICPOL tey lan moo doon teewaay bi ak yow yaay kan. jërëjëf man maay Sara Camara di communication PR manager National Sport Council suma teewaay fii mooy pour daal di represent ministre bi ki nga xam te moo nekk directeur bu National Sport Council ndaxte ñoom war nañoo teew fii nii waaye ñoom ñëpp gars yi dañ demoon tukki defe naa ñoom ñëpp ñu ngi ñëpp si tey mënuñu ñëw teew fii nii si la ma gaa yebal ma ñëw ma teewal leen fii nii. macha allah muy kàddu yu am solo tey biñ ñëwee proposé leen sport bu mel nii di BRICPOL ban yëg-yëg ngeen am. non nekk na sport bi nga xamante ne bu am solo la ndaxte ñoom buñ ñëwee ci National Sport Council yëgal nañu ne dañ bëgg a andi BRICPOL fii si biir réew mi luñ njëkk a def moo nekk dañ leen laajte lan mooy BRICPOL. den si la ñu gaay wax ne BRICPOL de tàggat yaram la waaye self defense la ndaxte soo xoolee am na martial art yu bëri karaté bëri na façon waaye ñoom seen bos lu si ëpp doole yëpp mooy self defense so bu ñu gaay waxee loolu si lañ wax gaay ne su fekkee loolu moom baax na loolu moom am na solo ndaxte ndaw yi anything li nga xamante ne mun nañ see engage pour gars yi bàyyi yeneen yi nga xamante ne ñu ngi ko def yeneen yi nga xam ne naka sudut noonu loolu moo gën a am solo so loolu moo tax ñun tam ñu gën a dooleel gars yi ñu gis ne BRICPOL am na fii ci biir réew mi ndaxte soo demee si yeneen réew tamit BRICPOL tamit mu ngi fa so su fekkente ne mu ngi fa Sénégal fii nii sax BRICPOL mu ngi fa so loolu moo tax ñu tam ñu ne foog ñu dooleel gars yi ñu gis ne BRICPOL tamit ñëw na fii si biir réew mi yaa mu ngi noonu di jëmu ju am solo di Sara Camara nekk ci National Youth and National Sport Council ñoom ñu ngi def liggéey bu am solo ndax ñun ci karaté la ñu nekk xëy na miinuloo ñu waaye seen i xibaar dañ koy jot lu bari ndax li ngeen di liggéey yëpp ñu ngi koy yëg yàggul dara yóbbu ngeen fi naka lañ koy waxee di jël ngeen ndaw def ci moom li ñu war a def ba mu dem Saudi Arabia ñëwaat macha allah kon liggéey bi ngeen di liggéey am na solo. ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen topp tey boo amee message boo xam ne yaa ngi ko war a bàyyee ndaw yu réew mi lan la war a doon. lu ma ko bàyyi gars yi rek surtout BRICPOL mooy discipline ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum karaté mooy discipline xam nga nit ñi dañ foog ne karaté moom soo ko munee rek ku la tooñ rek nga dóor ko nga war a xee waaye nekku noonu ndaxte man ñu ma gis yëpp ñi nga xam ne jàng nañ karaté
discipline gars yi dañ ko am ñoom ñoo gën a yaru ñoom di nga leen tooñ duñ teel a mer duñ xeex yaa ngi so loolu laa naa ñaax na ngay maintain discipline bi as far as ñun National Sport Council mu ngi fi ak Minister of Youth and Sports ñoom nañ def kéemtalaay kattan ñu gis ne naka la ñoo doolalee ndaw yi nii lépp li nga xamante ne ndaw yi soxla nañ ko incha allah Minister of Youth and Sports jaaree ko National Sport Council na ko jox ndaw yi incha allah waaw. xanaa di amaan mbégte kontaan te baax a baax di Sara Camara gis nga ko moom moo fi teewal National Sport Council ba tey am nañ keneen ku ñu war a waxtaanal ba tey. da ngeen ñu topp ak Eco TV ba tey gis ngeen ko beneen jëmm joo xam ne macha allah ñu fas yéene am ak moom waxtaan tamit sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal si télévision Eco TV. Yeah, thank you so much, my brother, and then I'm happy that you guys are covering this event. mu ngi noonu tey ñu bëggoon a xam yow yaay kan ak lan mooy teewaay bi fii tey si Westfield Monument. My name is Tunko Sane. I am also training Wing Chun Kung Fu. I train Wing Chun Kung Fu, and then I am invited here to witness this launching. macha allah ñu gis ne lii sport bu ees la mu ngi doog a yàggul ci réew mi tey ban xalaat nga ci am. Alhamdulillah, this is very important because martial art, when you talk about martial art, that's the general name. But after martial art, it's the general name. You have, that's where you have Kung Fu and you have Karate. So when you talk about Karate, that's where you have Judo, you have Shotokan, and then you have kickboxing and others and others. When you talk about Kung Fu, that's where you have Shaolin Kung Fu, you have Tai Chi, you have Pilji, you have Wing Chun Kung Fu, which I train. So this, the general name is martial art. But when you talk about martial art, you have karate and you have kung fu. So when you talk about kung fu, that's where you have the other martial art that I mentioned, like Wing Chun Kung Fu, Tai Chi, Bilji, and then other kung fu style. You have Shaolin and others. When you talk about karate, you have Shotokan, you have kickboxing, and then you have boxing, you know, and judo, you have Wudao and others on the district. So having BRICPOL also joining in the martial art in this country is very important, and it will also, you know, be part of the national sport of this country, which is very important. Training martial art is not about fighting outside. It's about, you know, having, you know, self-control in whatsoever you are doing. We heard people are saying whosoever train martial art, they will go and end up being fighting in the street or going to do bad things to the people. Whosoever they meet with, they will fight. No, martial art is about self-discipline. When you train martial art, you need to discipline yourself. And it's about discipline. It's not about training it, you go and fight with people outside. No, you don't train martial art and then you go and fight with people. But you train martial art to control yourself and also to defend yourself in whatsoever situation you see yourself in. But it's not about fighting. Mashallah, ñu gis ne BRICPOL dañ seetlu ne most of the time kung fu man yi rek lañ gis ñu ngi koy pratique. Tey du ñàkk you have message boo xam ne tey di nga ko mën a wax yeneen martial art yi like karate, taekwondo, judo ñu ngi fi si dëkk bi te maybe dese nañoo understand BRICPOL wala message bi àggagut si ñoom tey du ñàkk boo leen jaaralee message bi dinañ xam ne ñoom it mën nañ def BRICPOL also. waaw baax na pour gars yi am xam ne BRICPOL tamit am na si dëkk bi ku bëgg a train BRICPOL bi tamit mun ngaa ñëw nga form sa association bi wala nga bokk si gars yi formal la association bi fekk whosoever wants to be part of this, you can have your association from through this, because there are associations that are martial art association, like Gambia Karate Association, you have Kung Fu Association, you have Taekwondo Association. So BRICPOL too has an association now. So we are encouraging people to come and join so that they can spread this martial art in this country, and then whosoever wants to join, want to train this BRICPOL too, they can also be participating. Thank you so much. Message bi am na solo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Jërëjëf. ba tey da ngeen may topp ba tey yaakaar naa ñaari nit ñoo ma dese ba tey jeexalaguma mbokk yi ak Eco TV mu ngi noonu sama waajala kii moom miinante nañ ma ak moom
mu ngi noonu ba tey mbokk yi ñu am keneen ku ñu toogal moom it mu teew si bis bi yaakaar naa bu gaaralee kàddoom dinañ xam lan mooy teewaayam si bis bi bro ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal si télévision Eco TV. jërëjëf thank you so much maa ngi dara jërëjëf bu baax a baax maa ngi tudd Mamadou Faye waaw. jërëjëf mu ngi noonu mu ngi tudd Mamadou Faye ñu gis ne tey ñu ngi daje fii Monument Westfield lan moo doonoon teewaay bi fii tey. waaw thank you so much man maay moom kon ma ko waxee rek man Mamadou Faye man la gars yi di BRICPOL federation bi def seen papa maay seen papa te ma nangu ko te di leen si sant di leen si gërëm tamit waaw te BRICPOL moom dafa nekk loo xam ne is international it's not only national but internationally well known internationally yes. macha allah ñu gis ne sport bu ees la di daanaka yàggagut si réew mi waaye ñii def xeetu masalaat ñu bëri ñu ngi koy pratique tey lan moo doonoon message bi pour doomi réew mi doomi Gambien yi nekk si réew mi ndax du ñàkk boo waxee ak ñoom danañ mën a ñëw def si ko ndax ñu bëri liñ foog mooy masalaat boo ko jàngee xëy na leneen ngay dem defi tey du ñàkk danañ soxla sa message yow. waaw dëgg la BRICPOL dëgg la lu ees la si Gambia waaye soo ko comme ni ma ko waxoon rek internationally is well known lu xam la si biti su ma nee si biti moo nekk comme yeneen dëkk yi si biti ay Europe ay American Asia and so on waaye lu ees la si Gambia te dafa nekk discipline boo xam ne dina tax ni ku nekk war ngaa jàng self defense because jamono bi mi ngi dox te jamono suy dox da nga ànd ak moom gis na fi ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi jéena ñu leen di attaque and so on comme noo ko waxee rek BRICPOL dafa nekk combination of martial art ak den close quarter battle quarter battle moo ne comme laay xëy yoo xam ne comme laay kay ñaari nit yi jàkkaarloo la ku nekk di wane sa manin si when it comes to techniques waaye BRICPOL also du loo xam ne da nga ko war a jànga jëlee si biti di indi fitna o di xeex loolu nekkul BRICPOL because soo déggee BRICPOL is sport te sport is discipline te moo nekk rek comme la waroo jënd rek di jaay nit yi doole o di daan si ko nit ñi o so on so BRICPOL is really discipline and it's only for there for yow sa boppa aar kenn ko xam ne ñu ngi daan si koom pour sa family on so on but not only ko xam ne loo xam ne daal pour ay fitna la o so on déedéet du loolu. jërëjëf kàddu yi am na solo di la jaajëfal bu baax a baax ba tey am na keneen koo xam ne war nañoo am ak moom waxtaan ba tey jeexul xam naa damay ñëw si ginnaawam ndax donkon bi daa métti du ñàkk caméraman bi dina ma mën a jël sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal si télévision Eco TV. laa fay. ñu bëggoon a xam tur bi ak lan mooy teewaay bi si bis bi tey. maa ngi tudd Moussa Sonko maa ngi jógee ko Drug Law Enforcement Agency muy Drug Squad ñëw teewee fii suñu directeur général pour ñu fekkee liggéey buy def gars yi BRICPOL yi def fii nii pour ñu dem ñu gis ko ñu xam si dara. macha allah du ñàkk yàgg ngay seetaan yeneen sport yi wala yàgg ngay def yeneen sport waaye bii bi nga ko gisee ban yëg-yëg nga am. waaw yàgg naa gis yeneen sport si yàgg naa dem yeneen salle yu bëri waaye bii ma ko gisee yëg naa lu bëri ma suma boppa bu nekk sécurité sax lii loo xam ne la war nañ koo xool bu baax gëstu ko yow nu ñu koo dooleelee parce que lii yëpp ñun yëpp suñ ko amee suñ école yi am ko suñ liggéeykaay yi ñun sécurité yi foog naa crème bi bu ñu nekk di wax ni yëpp dinaa wàññeeku da nga gis kaaraange bi sax léegi duñ soxla police bi pour mu ñëw jàppale la yow yeneen yi yow sa bopp nga jàppale sa boppa pour nga mun a aar sa boppa waaye nga gis léegi ñëpp suñ ko defee doore ko si école bi ba ñu mag foog ma ne le criminel dina am si dëkk bi. mu ngi noonu laaj bu mujj bi rek mooy tey lan mooy di general message ndax su ma nee general message miin naa government bi ba si ndaw ñi ndax nit na lii tey jii government dugal loxoom si bu baax a baax ba nga xam ne dañuy am doole pour mun ko dugal comme fi ni nga ko waxee fépp si school yi tey lan mooy message bi. waaw man lu ma message bu ma jox government bi mooy lii ñu may leen doole ba pare ñu door lii nii buñ xool gars yi ne comme ay nit la yoo xam ne dañ ñàkk a fayda leen xool xam-xam bu ñu amee leen lay yónni si biti ñu gën a yokk xam-xam si biti ñu ñëw ñu nekk expert ñoom tamit ñu jàngal ñu fii affaire si gën a am doole mu dem parce que lii loo xam ne la soo ko dugalee lii discipline la waaw parce que soo ko jàngee sa xol day toj waaw soo jàngee sax ko kenn doo tooñ kenn xanaa ni su tooñ te suñu la tooñee sax xam nga noo demee sa boppa so government bi nañ jël ñu xool ko def ko sport boo xam ne dañ koo recognize ñu bil ko am fa ay karange yu baax yoon yi yu ko nekk di def fii nii yoon leen si biti ñu jàng ko benn leen wóor benn si am seen masters ñu ñëw
ñun tam ñu jàngal leen fii affaire yi gën a yokk bu ñu ko gémmalee fii rek de nañ ko jokkale ba réew bi yëpp ñu amee ko ba pare si école tamit nañ ko fa door tamit ñu dugal ko foofu tamit. loolu moo doonoon suma question bu mujj li ma la bëggoon a laaj mooy lan mooy seen advice si ngeen tasaare ko si réew mi ndax yéen a ngi si advice gars yi ñu def ko waaw wala déet. waaw lii kañ moom suñ ko mën a tasaare si réew bi baax na parce que lii nu biri kombo rek. waaw développement su ñëw du biri kombo rek su ne développement dafa laal koon na dëkk bi yëpp so lu mu xew fii lu ëpp loolu muy xew si yeneen dëkk yi si yeneen région yi yeneen région yi fa xew sax yéen dina xew si biir kombo bi waaye li su àggee si kombo si yeneen dëkk yi si kaw foofu noonu dinañu jàppale torop ka gisee yeneen ni du fi am sax so man kañ mun na bëgg naa ñu wane pour ñu àggale ko si biti waaw na ko gars yi tasaare ñëpp incha allah. jërëjëf. Wow. No, 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 no.